என்கிட்ட நீங்க ஏதோ கொஞ்சம் தனியா பேசணும்னு சொன்னீங்களா? You said you wanted to talk to me in private. You told me you wanted to speak to me alone. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். But before that, I need to talk to you. But before that, I need to say something to you. உங்களை இவ்வளவு நேரம் காக்க வச்சதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்க போறதில்ல. I am not going to apologize for making you wait for so long. I am not going to say sorry for keeping you waiting. ஏன்னா நான் செஞ்சது தப்புன்னு எனக்கு தோணல. Because I don't feel what I did was wrong. Because I don't think I did anything wrong. எனக்கு இது பிடிக்கல. இந்த பொண்ணு பாக்குறது. I don't like this bride seeing thing. I don't like this bride seeing tradition. சந்தையில மாட்ட பாக்குற மாதிரி இருக்கு. It feels like looking at cattle in a market. It feels like women are being compared to cattle in a market. அப்பா கிட்ட எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தேன். அவருக்கு புரியல. I tried to tell my father many times. He didn't understand. I tried telling my father many times, but he never understood. அதனாலதான் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நான் அப்படி நடந்துக்கல. That's why I didn't behave like that to insult you and your family. That's why I didn't act that way to insult you or your family. எங்க அப்பா அம்மா நான் நல்ல பொண்ணு, அடக்கமான பொண்ணு, குடும்பத்துக்கு ஏத்த பொண்ணு அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. My parents would have said many things, like I'm a good girl, a well-behaved girl, a girl suitable for a family, and so on. My parents would have told you I'm a good, well-behaved, family-suitable girl. ஆனா நான் அப்படி இல்ல. But I am not like that. But I'm not really like that. என்கிட்ட நிறைய குறை இருக்கு. கோபம், பிடிவாதம், திமிரு, ஈகோ எல்லாம் உண்டு. I have many flaws. Anger, stubbornness, arrogance, ego. I have all of it. I have many flaws, anger, stubbornness, arrogance, ego, everything. பொறுப்பு கிடையாது, அக்கறை கிடையாது, இப்படி நிறைய. No responsibility, no care, and many more like this. No sense of responsibility, no care, and much more like that. இதெல்லாம் நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா என்னை பத்தி நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான். The reason I'm telling you all this is so you can know me well. I'm telling you all this so you can know me better. நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனைவியா இருப்பேன்னு எனக்கு தோணல. I don't think I will be a good wife for you. I don't think I'd be a good wife for you. நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். I have said all that I needed to say. I've said everything I had to say. இதுக்கு மேலேயும் நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Do you still want to say something? Do you still want to say anything? உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I like you very much. I like you a lot.